Inside Story Uganda. Real source of politics. I refuse to be a burden to my elder brother. Okay. And abana bange ngaba amwabo bashi. Nemikwano jange banyambi nyo mu myaka 10. Nti bali balowoza. They can humiliate me and humble me and kizikirize no. One day President Museveni alitegeera amazima. Ti omwana wa Mole ne Mirundi yankolera nampa. Nechapa cheyampa bachitutaba New Vision. Kakati, I want to tell you. Tinawandisha akataba. Ate bwe mpadeka kaba kafulumi. Nti the professor of science, the story of the professor of science and the Sese Island Canoe Rider. Professor yali musajja mugezi nnyo avumbula buli kintu nava mu America ng'alaga Sese bwatuuke bukakata n'alinnya eryato n'abuuza omusajja nti wasoma ki namugaa nti ate ffe kuno tusoma ffe tetusoma tubeera ku maato kuwuga kuvuba an energetic young man like you don't know English simanyi luzungu bonna sirumanyi absurd batuuka mu nnyanja wakati ennyanja neetabuka nemuga what do I do namuga nti anti wasoma naye tewazze na life jacket omusajja Canoe Rider n'amubuuza by the way omanyi okuwuga nenafuna wamukwasiza namugati ate mmanyi nti nze munnange kano kasoke akasoke saze nambaze katema nkase katema nze nyingidde ki ennyanja ffe tuwuge kino ekiseera kyakuwuga professor yamukwata hey you are my life where are you going what does it mean it means that the two societies must coexist teri nsi yali ereeseeyo nti abasomesa muba discriminatinga NRM yekireese teriyo nsi mu university etalina political science bano bagijjawo nabagambye tife mu byobufuzi bwe tuba tulina kye twagala okukola tukukolera akakunizo kotasobola kusolovinga nembawo ebyokulabirako bibiri nembaga nti Besigye yesibye government akakunizo is he going to die there Besigye njikumonga lumu mukoti anti ye Besigye akimanyi bulungi tibuli lwe bamuwa beiru noddamu n'okola omusango ogwo tibaddamu kuwa beiru ebeiru era lwoyo agamba first offender ajja kubeera ki compliant kati ye Besigye wants to be in a prison kimukolera okubeera mu prison okusinga okubeera ebweru yes why Besigye mu prison ogenda mutta ate bwafiire ne bakwata omulambo gwa Besigye nabaganda nabawunya baali bagenda kuttira Bukenya mu kkomera omusajja najja nambuulira Besigye mu kkomera gyali kati ayina abaana ab'emisango emitono myezi 6 na bisimu be bamuwoleza engoye n'omugolera bawujja embuzi teri akawunga kagundi kakomera takiriyo n'abeeruzira bamutya ayinza okuvamu n'afuga eggwanga kusyonziyukiranga wanga otuuse kakati zinabagamba yes I can deal with Besigye anti nkubuulira if government consults me I can deal with Besigye. Let me tell you Besigye waliwo omusajja yali Bungereza nga tasasula buli kintu kyonna utility yonna abavudde mu post office okujja mubanja embwa zibaluma abaumeme embwa zibaluma abaani embwa zibaluma yenga yekwaza omanyi mu mateeka gafuga embwa ogamanyi the first bite is free obwogenda mu kkooti okuwaaba amateeka gafuga embwa gagamba olina okukakasa terumye gusooka the first bite of a dog is free ge mateeka gafuga embwa wegali ebungereza gimwazikya
embwa bweruma okusooka teziza musango nenenyini yo abadde tamanyi nti eruma yamera dde amannyo kati omusajja buli agendayo yenna buli agendayo ne waliwo omusajja omugezi alinga Mirundi nabaga ne mumanyi nze muntumeyo katukole ebigoye ebyamaanyi ennyo embwa nga zisobola kuntuuka ku mubiri n'atuukawo n'ayogera naye embwa ne zimuluma namwe obutambinga bulungi yabagamba omusajja ono alina sayini gy'akolera embwa ne ziruma abantu remove this man mumuteeke mu mmotoka mufulume ebweru mu nnyumba ye muyingire embwa tezaaluma abantu the dogs were responding to ki Sekabaka Muteesa yagenda Ethiopia n'amalayo emyezi 6 nga bamutendeka kuteminga mpologoma empologoma yali mu lubiri ng'azannya nayo wabula lwe yawagula nga taliiwo nga tewali agimanyi bamujja Makerere mu university ng'eyagala okulya obwana bwa nasale omuzungu n'agirwanyiza Muteesa n'agikuba era olwamulaba n'ebwama n'agikuba amasasi. Muteesa went to Ethiopia to train empologoma emutegeere era bw'ogenda mu Ethiopia mu lubiri lwa Sirasi empologoma mweziri up to today President yagala nnyo okusulayo empologoma mweziri eza Sirasi sesiye n'ekibwa nga kibeera wano bwekiti bwekito nga kibeera ku kibegabegaki mu conferences nga tekigwa kati okitegedde ekyo then kizze wali kubasomesa kakati because government egamba nkubuulira tulabye standoff eri wakati wa abasomesa abasayansi basikamugwana ba antimaterial ebintu byabwe nawandiika akatabo kange back to the same mujini anti omujini bagupamangamu ate ne babazaamu the person who is on her tenterhooks is your vice president was a minister twali mu state house president n'abagamba Museveni yagenda okujja wano ng'abasomesa bafuna emitwalo 7 70,000 Museveni n'abagamba basomesa mmwe kambogeze sente n'abongeza you can't read in the records by the time Museveni came a primary teacher was getting 70,000 and they were told that you open up accounts sente zive mu bank oyo vice president wamwe nga ye minister wa education abasomesa bajja Museveni n'abawa $5 zabulira ku mmeeza nga waali money disappeared in the state house when Alupo was there buli omu n'akwata ku mumwe Museveni n'abagamba muli bameka emitwalo 14 the president summoned the then permanent secretary Minister of Education teyali Lubanga baali bamugobye nga agenze yayita mukazi wa public service and that's the problem where teachers are public servants but when you are talking about teachers you don't call Nachobe. This is where you make a mistake. Teachers are public servants. When you are talking about public servants, Nachobe must attend the meeting. Never Jamaica aspect come. But teachers, these are public servants. It's only because kakati President omukyala mujjukira bulungi ali mukyala munene eno waggulu mweru wansi manya bakazi beyerusa Museveni namubuuza do you know how many teachers we have mukazi namuga nti I don't know why we don't have a list of teachers about 10 years ago because I've been out of state house 10 years ago which means then waliyo kyaliyo nali nkyaliyo and Museveni helped me. I usually Museveni yatunulanga bwati nze ntulanga mu katebe akasemba yangobemu nga tangobaamu at one time they told me stop writing your
violating civil service rules. Why? Because you write books from information which comes to you by virtue of their job. Ebaruanjina. Nemba dam. If it is a crime, sakami, what does the president want? To maximally publicize. Nzibuli jetwagenda ngokuchala nakola nga akatabo nenga nyonyera mu nnimi zonna. That's why the president gave me a printing press. Eno aba New Vision bajitutte kubanga waliwo ayagala okunjoka katika nkubuli. President yamubuuza, why don't you have a list of teachers? Your Excellency, we don't have money. How much money do you need? 1.5 billion. What do you lose? Mu Uganda, we don't know the number of teachers. Even headmasters up to now don't know the teachers who teach in their schools. Why? Baina ghost teachers. Abasomesa by the time I left, bangamba president bali emitwalo 14. Nga abasomesa bw'obongeza sente tuchita recurrent expenditure. That's what people don't know. If you increase a civil servant, it means tali damachi. Nabega. Ogwayamba tetekuitachi. Because the moment you tell me that you have increased the teachers by nearly 300%. Yes, it means ngenda mu banka ne omusala ogunengo werera kochi. Tewali government erijawo negumenyawo. Mweche mutamanyi ku Museveni kyakola. Museveni olwokuba kimanyi nti eno recurrent expenditure. Museveni abagamba bakola associations ateekemu uki sente. Kubanga kino liki one, the most important workers, the soldiers, the police, the teachers and the doctors. Inseparable. So Kalumanyero nagwawa ati. Anti nkubulidde Kalumanyero wagera waliwe wati. Ti Museveni sente zawadde abasomesa bazibye. Ezasooka obukadde 5 bwabuli ya State House nga alupo wali mu ntebe. Okay. Tuogera kubongeza by nearly 300%. Anti let me tell you. Abasomesa ba science batuka kubukadde buli mwezi. Banaba ba arts basigaleyo. Anti wali ekyo tekiriyo. Let me tell you. I've written that book. And I've traced the history. Tibajimanyi. When Obata came to power, he said, the Minister of Education is spending a lot of money. Why? At that time, there were 3 inspectors of schools. Obata went to Parliament and said, on Monday, the inspector of schools for Catholics picks a piki, not boda. You were used to as piki. And inspects Catholic schools. The following day, the inspector of Anglican schools picks a boda, a piki, and inspects one. In 1969, abasiramu baleta NAM. Ne bakola yumeya. N'abasiramu ne batandika okukola ki? Okukola amasomero. Obata yagamba tuteekawo inspector of schools omu teyabala. Why? The Catholics could not steal exams. The Anglicans ensured that their schools performed well because it was a competition on who should dominate the civil service. Nasomera musomeri abakristaayo Matali mixed primary school. Why? I talked to Ali kitange nantwalayo ona awakana nkaba poto era nalizimbe bizimbe byali lyagwa n'endizimba ne chachi yabwe kibuyaga najitwala nengende wa president nembasabirayo bukadde 5 ne baliteeka kama tegula Natali. Yes, Matali mixed school eri okukyalo kyewaffe eri abakristaayo mwe nasomera because I talked very early. So government eri fair. Kakati nga nkubuulira nkugamba nti Church of Uganda yayina pink abakatoliki Roman Catholics blue abasiramu green nga nayitirwe gwetya nayitirwe yayinza okugwa ne kati buli somero likolesa ki government loses control
over schools because of business interests. Okay. Kakati today, what is the argument? Science, let me tell you, that is since I chew again in the Bonkoloti. I cannot defend it. Why? Kakati Kambaburi. To me, no, why? How did it start? The president agreed with the teachers to implement 30% of their salaries by the time I left the State House, and gave money, a grant to their circle. You don't know. What way you not? Buli musomese mujjako 10%. Omusala gwe 10% ne bazibba. Sente zabula ngalupo wali. Walupo. Minister of Education. Minister of Education. Nakwezo Museveni nakwata sente. Nazibawa. Nabagamba nti abasomesa trade union yabwe njitadde mu sente. Bagenda ne bakwata omukazi eri akulira trade union ne muwala we. Ne bamusayiningisa ekipapula. Ne mubukadde butaano nti yezire. Bali manyinti bali Chitalia. The woman and her daughter, they are in Chitalia. But for me, an intelligent man, I ask you, before you put this woman in Italia, give us the entrance point in a bank. Must take a look down. Money was stolen. Kati mama leo kubba Museveni ne bamufera. Be very careful. Why? Nze nasoma political science, nasoma propaganda, nasoma okusula government. Ojimanya ekyo? If you want to defeat a revolutionary, you force him to want to do his achievements. Why do we see many problems arising in the Ministry of Education? The matter is simple. This is where his wife is. Monsizo na Machel in Mozambique, mukazi we Minister of Education. Minister of Education, local government, trade, zezifuge gwanga. If we want to defeat Museveni, yingira mu education, omuli mukazi we. Tibamubye kala mujja ne bamujjayo. Why? Mutabani we commander of land forces. Bamukubye Kongo ne bamujjayo. Mutabani we commander land forces. So what about mafia? Bebali mabega wabino. Yes. Because our somesa do you know? Basinkanye mwami Museveni. Do you know? They failed to agree. Do you know that it is embarrassing to Museveni? A man who did the arts to praise the sciences, he is surrendering a power to give us a message. Hey. Maya bangi anzala amagulu gamulinga kamaya maya bangi Museveni akugamba owa art staff gagwanga alifuga ekisa besije maya bangi anzala amagulu gamulinga kam lwendiva kuno mwena mulikaba anzala amagulu gamulinga maya bakubye Museveni bamoniko ebikulu bakubye Museveni. It would be Museveni to defend arts. But Museveni is telling you, having been in power for all of these years, I found out that the person who can rule a country properly must be from science. Museveni tumukubire ko mungalo, tumuterere. Piga makosa. Abasajja bakuba. Tukita deception. You lure your enemy into a trap. Niye kubanga talaba. So President Yabade lured into a trap. Yes. But President Hanagana kuongeza basomesa. Let me tell you. If for me, Bagamba, since the people Nambisonga, I'm highly brainy man and I'm arrogant. First of all, you must know yourself. But I cannot tell you that I'm the most intelligent man. But I get a lot of time. Nzenzoku kanso mankolachi. My house is like a monastery. Toli go bakubyenganze. Family yange abana bange babonye nnyo. But let me tell you. Nti kuba lero ndabye abasomesa ba sciences boba bali mukusika mugwana ba art. Let me ask you. See a divide and Museveni
yatubulya nti ayina ba scientists be ng'eriyo omuvubuka amuvuga mwali temumumanyi omuvubuka oyo mumanyi eyali amuvuga eyamuferanga. My scientists, according to my scientists, let me tell you, what did the Mwanjes, after 2 years fighting with the HIV, at one time the president said, we shall get a breakthrough. Lazima biki. Nga waliwo omuvubuka oyo amanyiddwa. Omuvubuka amanyiddwa and lwaki is manipulates the president. It is known. There is a doctor who manipulates Museveni. And the reason is known. What do they put on the table? I asked, how can a scientist leave his laboratory to go to a premise, a business premise, to check the ventilation system? That's a public health man. Oyo wa Butandalo, Bukenya beyasoma. Oyo health, public health. A scientist cannot leave a laboratory. I would support Museveni, as I usually do. If after 2 years and the money he put in the COVID effort has produced results, where was sent to work COVID China, you tell us, Museveni scientists, every press conference was, according to my scientists, they are improving. Hey, the time for producing a baby has come. Telling me the product of Museveni scientists, Dr. Mwanjai and others. Before we engage, we must say, a mandwa, like a mandwa tule, the Baganda have a saying, like a mandwa tule, allow a medicine man to sit comfortably because what he divined, what he told us has come to pass. Let us ask, what that is the president don't bother. The president should tell us what is scientists with all of those huge sums of money during a COVID, what are their products? Yes, that's the second point. Museveni is telling us, after being in power for all of these years, I found out that a scientist must be in charge of the government. I would have done it better if I was a scientist. Katicha libade chikolebwa kubasomesa. Let me tell you. Bonna babongeze oba bonna abazungu kye bakola. You read it in my book. What do Europeans do? First of all, there is no useless course at the university. It depends on the level of your society. Level of your society. And let us assume. Do you believe environmental protection is a bad cause? Mbere yobudde gondi zonna climate name Uganda timuli. Nema weri bamalawo bintu. Ekitegeeza the issue ne bonosoma environmental mu Uganda toyina mu mulimu. But you are not irrelevant. Aba science ba kitalo nnyo. And nkubuulira, I'm telling you. The person who did environmental protection in Europe, the Greens in Europe, balikuchi. Yes, it depends on your level. If you did psychology in Europe, no so much psychology toyinza kubula mulimu because nabagandi mukwata abaana basoma group psychology mubateeka mu NADS mubateeka mu myoga you are wasting time. Toyinza kudya muntu atalondanga ku nkoko n'omuwa enkoko. Okay, but you're not gamba wa Tamale. Yes. Bakkiriziganya ne government. Mu 2018 baba wensimbi mu phases. Yes. Phases soka yajja. Ne babivaako. No, anti kyenkubuulira. Ekyazzeeko nti waliwo alwanira mu Ministry of Education. Why? Tosobola kujoogerako. Nti oyo omukazi vice president nzize nwana naye. Museveni bamuva mu education. Nti Museveni bwe yalagira TV ne radio ze eza 19 billion sente zalagawa mu education. 5 billion 500 billion ezamasomero bakula zete ziriyo. Education tozabe olwalero. Education why? Nabagamba nti abasiraamu baamu batya naye bakojja abanga atiriwe
kankubuuza singa tufunayo omusiraamu nga mubbi nakweka embizi emabega w'omuzikiti oyinza ogendayo ginoonyayo namutulire singa tufuna nga waliwo omusiraamu ku kyalo omubbi oba omubbi kati si musiraamu netufuna omukristiyani omubbi naye nga alinaanye omuzikiti nabba embizi nagikweka emabega w'omuzikiti ani aginoonyayo oyinza okugamba abasiraamu nti embizi yake nabagamba ti embizi bwoba ogikoba neyingira olujja lw'omuzikiti gwodduka babasiraamu bayinza okubanga bagamba nti ogiyingira because the first lady is the minister of education ababbi mwe bakola ki tojja gyogerako many people yes why is it that Miyingo is quiet why is it that the permanent secretary why is it that all of the scandals involve minister of education nti onayi gigi akubuulidde Betty Kamya naga nti bali sente bazikomezaawo ate nti mbasa nemwe basajja mmwe are you ruling a country oba kanisa y'abalokole? I think this country is governed on balokole rules. Kubanga bw'ogamba nti sente zikomezaawo n'otasibwa yabadde azibye tugeze abako bazze n'okweka empompo z'abako ne batalya oswaziza famire bwe tukwatako tetukuba kutta abalokole aleluya aleluya eno gavumenti efuirwa ku bulokole aleluya aleluya obulokole tebuyina gye bututwala nkubuulira nekugamba nti singa ojja ewange noŋŋamba nti ndokose naye omwana wo nayenda ku mukazi wo omwana wo mubereberye wange mbu Yesu yeebazibwe bamutayimbo batofu you know nti sente zo waliwo abaali bagenda ozifunamu bazifuna and you surrender the money and you go away. That's the confirmation you were safe. Yes. Was it be kakati nje mukatabo kange omwo kubanga that's how I make my money. Nkugamba if this government wants to improve sciences it does not need to pay teachers different salaries. Not at all. To create one a housewife, another one a house girl. When the president did arts, I would expect it from a person who did the sciences. In many cases, schools don't have even the apparatus as YouTube and Tebazina. Kakati. Tochikaka. No. Gwegamba. Umusomesa wa science. Why do we create Nobel Prizes? Why do we create a medal? Your medal are fake. The only one way you don't change, the only way of making science teachers important is their breakthroughs. One, you have a patent. A Kenya, by in a competition, you have another masomero. Ti abakoze bya science omwana omuyazuula ti obusabwente bugoba ensiri. This is what we want. Otera okupredicting ebintu nebibeerawo abasomesa ba arts bakalambira tetujja kudda mu masomero under UNATU balinga emitwalo 12 president yabalagidde baddeyo bannaabwe aba science baga mulimba ezaffe tezikwatibwako. One of the problems of including your family in the government, it comes a time when you cannot embarrass. Management batugamba toleetanga muntu wo gw'otasobola kugoba oba gw'otasobola kwembalasinga. President Museveni is in a dilemma, and this is why his enemies are targeting that ministry. The battle will be in that ministry. Kubanga ye mulaga era nabagamba nga bagenda okungoba mu State House temwali mututte mu government omukono aga namuvumye nengende wange nenetuulira 10 years I'm seated at home but you are struggling kakati nje mbagamba balabula
nti you don't need to divide the teachers, but put up a Museveni medal or trophy for teacher aina kyazudde nina bana bamufera mu covid Dr. Mwanje waliwo omulenzi amanyiddwa abantu bamumanyi ne badokita bamwogerako yamufera aina lwaki amufera ne bani mufu